Hello friends, my name is Ramesh Chavan and I am working as an English teacher here in Keshavaraj Vidyalaya Latur. First of all, I would like to welcome you in my first video lesson. In this video lesson, I will be talking about the very first poem from the class 10th English book, that is A Teenager's Prayer. So such a beautiful poem is this. The poem is written by Morse. What has been given in this poem? So when we think about its title, we come to know that the poem is written by, or written for actually, the poem is written for the teenagers. The teenagers, the people, or the age number that is between 13 to teenagers now. So the poem is written for you. The poem talks about your state of mind, your dilemma and your problem as a teenager. So friends, at the beginning it is important to go through the chit chat activities. So at the beginning I will be talking about warming up activities, and these warming up activities help us to know our text better. So I suggest each and every student from the class 10th and 9th too, that all you need to go through the warming up activities. Unless you go through the warming up activities, it will be improper to study the actual text. So let's start with the activity first. So friends, of 1 to 5. So many times what happens, we are not able to take proper decisions. When there is dilemma, when there is problem, when there is confusion in our mind, that sometimes we are not able to take proper decisions. Then what do when we take decisions? So we are given some alternative options here. Yes, first option is consult our parents and teachers. We contact our friends for advice. Then we pray to God for guidance, think deeply in silence. So at least yes, overall 5 to 6 options have been given. You have to choose what will be the first option for you. It means it is up to you that you can select, you can choose any one of these options as your first preference. If you go through the option number D, that you think deeply in silence, then it will be your preference, that you can put your rating of number 1. Then you can put number 2. So as per your choice, you can put these options, these alternatives according to your options. So in this way, we do all these things when we are not able to take proper decisions, when we are in dilemma, or when we are in confusions. Now friends, let's talk about the second activity. The second activity is about a figure of speech. One figure of speech is given here and its examples. So let's see what is that figure of speech. In poetry, very often there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person, an abstract idea or thing, object. मित्रांनो, कवितेमध्ये कधी कधी काय होतं, असा एक प्रसंग येतो त्या ठिकाणी की कवी किंवा स्पीकर ऑफ द पोयम seems to talk directly to an absent person. कवितेमध्ये असं होतं की एखादा पात्र दुसऱ्या पात्राशी तो अनुपस्थित असताना किंवा समोर कोणी नसताना किंवा ती जीवित नसताना किंवा मृत असताना अशा काही व्यक्तींशी, अशा काही कॅरेक्टरशी तो कवी किंवा तो पात्र बोलत असतो. याचा अर्थ असा आहे की ज्या पद्धतीनं अनुपस्थित व्यक्तीशी, अनुपस्थित जीवाशी जेव्हा किंवा इनॅनिमेट ऑब्जेक्ट्सची जेव्हा वार्तालाप होते, जेव्हा संवाद होतो, तेव्हा अशा प्रकारचा फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला त्या ठिकाणी सापडतं. सो सच अ टॅक्टिक, सच डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट इज द फिगर ऑफ स्पीच ॲपॉस्ट्रॉफी. तर अशा प्रकारच्या डिवाइसला, अशा प्रकारच्या साधनाला, अशा प्रकारच्या युक्तीला आपण या ठिकाणी कवितेमध्ये एक भाषा अलंकार म्हणून आपल्याला या ठिकाणी पाहता येतं. आता याचे काही उदाहरणे दिलेली आहेत पहा. फॉर एक्झाम्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. यू सी इन these lines only
only the poet is talking to the stars. When stars are not there, but still the poet is addressing to the stars. Death is being addressed by the poet. Oh caveman, I wish I could live with you. So these are the examples that we can think about. Now complete the following creating examples of apostrophe of your own. आता आपल्याला काय करायचे, अशा वरचे जे आपण 3 वाक्यांमध्ये जे ॲपोस्ट्रॉफी किंवा परोक्ष संबोधन हा जो भाषालंकार आहे या म्हणजे कवितेमध्ये वापरला जाणारा जो भाषालंकार आहे तो भाषालंकार इथे वापरून आपल्याला वाक्य मनानं तयार करायचे आहेत. सो लाईक दिस द पोएट uses such expressions to communicate with an absent person. अशा पद्धतीनं कवी अनुपस्थित व्यक्तीशी, अनुपस्थित जीवाशी किंवा मृत व्यक्तीशी या ठिकाणी संवाद साधतो आणि यालाच आपण परोक्ष संबोधन अशा प्रकारचं भाषालंकार आपण कवितेमध्ये पाहू शकतो. मित्रांनो, हे झालं ॲक्टिव्हिटी नंबर 1 and 2. आता याच्यानंतर आपल्याला ॲपोस्ट्रॉफी ॲज अ फिगर ऑफ स्पीच आपण हे पाहिलं. आता ॲपोस्ट्रॉफी इन पंक्च्युएशन आता हे आपण पाहणार आहोत. बघा, एखादं भाषालंकार असेल तरी देखील हे विराम चिन्हांमध्ये किंवा पंक्च्युएशन मार्क्समध्ये देखील एक महत्त्वाचं चिन्ह आहे. आता अशा प्रकारचं चिन्ह अशाच प्रकारची चिन्हे आपल्याला याच उदाहरणामध्ये पाहता येईल. पहा, डेथ एक्झाम्पल्स. डेथ where is thy sting? Where is thy sting? तर मित्रांनो, पंक्च्युएशन मार्क्स बद्दल बोलायचं झालं तर हे पहा, डेथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स, exclamatory mark. Then where is thy sting? At last we have a question mark. This means without these punctuation marks the sentence cannot express its actual meaning. वाक्यामध्ये जर आपण विराम चिन्हांचा वापर नाही केला तर ते वाक्य योग्य रीतीने आपला अर्थ व्यक्त करू शकत नाहीत किंवा आपल्याला ते संपूर्णपणे समजत नाही. अशा पद्धतीने विराम चिन्हांचा उपयोग आपल्याला म्हणता येईल. तर ॲपोस्ट्रॉफी बद्दल जर बोलायचं, पहिलेच उदाहरण घेऊया. टीनेजर्स प्रेयर. टीनेजर्स प्रेयर. पहा, ही प्रार्थना आहे. तर कोणाची प्रार्थना आहे? टीनेजर्स. पहा, या ठिकाणी हे जे मार्क आहे, ह्या मार्कला, ह्या चिन्हाला या ठिकाणी ॲपोस्ट्रॉफी असं म्हणतात. आता बघा, असेच काही एक्झाम्पल्स आहेत. या ठिकाणी पहा, गर्ल्स हॉस्टेल. या ठिकाणी बघा ॲपोस्ट्रॉफी आहे. या वरच्या आपल्या टायटलमध्ये यसच्या अगोदर ॲपोस्ट्रॉफी वापरलेला आहे, म्हणजे याचा अर्थ वेगळा आहे. आणि या ठिकाणी ॲपोस्ट्रॉफीच्या यसच्या नंतर ॲपोस्ट्रॉफी आहे, म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की जे ॲपोस्ट्रॉफी दाखवलंय ते ॲपोस्ट्रॉफीमध्ये सिंग्युलर आणि प्लुरल अशा पद्धतीने आपल्याला रोहन्स सायकल, रोहनची सायकल. बघा, म्हणजे या ठिकाणी जे आपण चिन्ह वापरतोय त्यांना आपण ॲपोस्ट्रॉफी म्हणतो. आणि असे ॲपोस्ट्रॉफीचे चिन्ह वापरणं म्हणजे त्या शब्दांची त्या ठिकाणी असणारी मालकी दाखवणं असं आहे. याच्यानंतर आपण जर बघायचं झालं तर कधी कधी आपण काही वाक्यांचे कॉन्ट्रॅक्शन्स करतो. वी यूज मेनी कॉन्ट्रॅक्शन्स टू स्पीक लँग्वेज फ्लुएंटली. लाईक आय डोंट नो. Suppose if I wish to write down, if I wish to speak the sentence like this, I don't know. So here you can find that do plus not. In this word you will find two words, that is do plus not. When do plus not is written together, it means it is called contractions. वाक्याचा संक्षिप्तीकरण किंवा त्या वाक्याला आपण संक्षिप्त बोलायचं, शब्दाला जर संक्षिप्त जर बोलायचं असेल तर या ठिकाणी
डू नॉटचं डोंट असा उपयोग होतो. तर अशा प्रकारचे अनेक वाक्य आहेत. आईड, आय वुड, आय वोंट, विल नॉट अशा पद्धतीचे शब्द म्हणजे काही शब्दांचे संक्षिप्तीकरण किंवा शॉर्ट फॉर्ममध्ये बनवण्यासाठी म्हणून देखील या ठिकाणी आपण ॲपॉस्ट्रॉफी ही वापरू शकतो. म्हणजे या चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी नंतर आपण या कवितेमध्ये जे काही नवीन शब्द आहेत, न्यू वर्ड्स, ते आपण काही पाहून घेणार आहोत. त्याचे काही शब्दांनी त्याचे काही मिनिंग्स मी या ठिकाणी दिलेले आहेत. ते मिनिंग्स आपण आपल्या वहीमध्ये उतरून घ्यावेत. बघा, टीनेज, द लाईफ बिटवीन 13 to 19 इयर्स ऑफ एज, त्यालाच आपण कुमार वय असं पण म्हणू शकतो. त्याचबरोबर बघा, दुसरा एक वर्ड आहे डार्कंड, त्या ठिकाणी एविल, वाईट असं त्याचा मिनिंग आहे. त्याचबरोबर डिस्ट्रेस मीन्स ग्रेट वरी, यालाच आपण काळजी व ताण असंही आपण लक्षात घेऊ शकतो. देन टेम्पटेशन, अ स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग रॉंग, काहीतरी चुकीचं करण्याची जी काही इच्छा असते, जी काही भावना असते, तिला आपण या ठिकाणी टेम्पटेशन असं म्हणू शकतो. तर असे एकूण हे 4 शब्द आपल्याला या फ्रेंड्स. आफ्टर लर्निंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस पोएम, लेट्स टॉक अबाउट इट्स सेंट्रल आयडिया. The central idea is, it is a teenager's prayer to God. He lacks confidence to take the right decision in his life. He prays to God to help him to choose the right path, and he wants to overcome temptations and maintain a clean and fit body. He will not wish to repent in future. He will not wish to regret in his future. So let's go through the line by line. Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I'll take. So here the teenager is trying to clear that his day begins with a lot of things. It means there are many more things and he has to accept them, because there is nobody in his life that who can take the proper decisions. So it is his only responsibility to take the right decision. That's why he is praying to God by saying that he has to take many decisions and he has to choose the right road of his life, the road that I'll take. It means he come across with many roads of his life, but he has to choose only one of them. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. As we have discussed in the very first stanza, the poet or the teenager wants to he is going to decide his path of life, and he has 2 paths there. He has 2 roads of life there. That one road or one path of life leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. It means he has options. He has options of road of life. He has roads that one road leads to great success, and another one is to distress. Leads to great success. He has 2 roads in his life, and one of them leads to great success, and another one is of great distress. Success, यश, distress, ताणतणाव, दुःख. तर या कवीच्या समोर या किशोरवयीन मुलाच्या समोर या ठिकाणी त्याच्या आयुष्यातले असे 2 मार्ग आहेत, ज्याच्यापैकी एक मार्ग आहे तो चांगला यश संपादन करून देणार आहे, आणि दुसरा जो मार्ग आहे तर या ठिकाणी भरपूर यातना, दुःख, आयुष्यभर दुःख देणारा असा तो मार्ग आहे. त्याच्यामुळे प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Yes, here again, the teenager wants to stand by the side of what is right. Yes, या ठिकाणी कवीला, या ठिकाणी या मुलाला
म्हणजे चुकीच्या बाजूने थांबायचं नाही आहे, याला थांबायचं आहे, याला जे खरं आहे, जे योग्य आहे, योग्य अशा गोष्टींच्या सपोर्टसाठी थांबायचं आहे. मेनी टाइम्स व्हॉट हॅपन्स इन युअर ओन क्लास, युअर फ्रेंड, when your friend tries to harm anybody, at that time you try to support your friend. Why? Because he is your friend only. But that must not be the reason to support, to stand by the side of wrong. So that's why here the poet is seeking help to stand for what is right. समाजामध्ये जे चांगलं आहे, समाजामध्ये ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत, त्याच्याच आपण सपोर्टसाठी, त्याच्याच सहकार्यासाठी आपण थांबलं पाहिजे. देन अगेन ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू ब्रिंग आउट, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो दॅट द बेस्ट थिंग्स विदिन हिम, and that's why he says that bring out the best in me. Now here the teenager wants the God that he should find out, or he should know the good things that he has within him. Help Lord to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. Now in the fourth stanza, here again poet is trying to get help from the Lord for saying just no. It is very difficult to say no. इतरांना नको म्हणणं खूप अवघड जातं आपल्याला. You see, when suppose you are studying at home and your friend is calling you to come out of your house and join him for the play. Actually you are in the 10th class and your friend is not worrying about your future and he is calling you, but as a good boy, but as a good teenager, you cannot do like that. And you know, when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. So here the teenager who wants to learn that how to avoid temptation from his life. Actually temptation means the thing that is not something magical, but the things that you always wish to do. Like you want to play games on the mobile, you want to see a TV for a long time. This means these are the temptations of your life, and if you try to do these, or if you try to accept these temptations in your life, then you will definitely lose your successful life in future. That's why here the poet wants to say no. He wants to learn that how to say no to these temptations, and that's why that I might keep my body clean and fit for life each day. So here the poet wants to stay fit for the whole life. He does not wish to lose his body. He wishes to gain strength in his life, and he wants to live just like a good boy or a good person or a good human being. Now the last stanza. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. Now in the last stanza, here the teenager wants to see himself as a perfect human being, and that's why he does not wish to regret over the life that he had spent during his teenagers, and that's why he wants to see himself just like a God, means as a perfect human being. So in this way, friends, the teenager is praying to the Lord to become a good human being, and I hope you will also try to become a good human in your life, and get good success and proper success throughout your life. I hope I have tried to explain this poem to you, and you have got it. And if you still have any problems, you can contact me, and I'll try to solve your